Are you able to see my screen? Yes, Is my sir. screen? Yeah. Okay. Now, before we start the class, it will be good if somebody introduce yourself. Anybody? Just could you please introduce yourself? Good evening, sir. My name is Ramya. Good. Where are you from, Ramya? I'm from Palakul, sir, West Godavari. Right. Are you a junior or a senior? Senior, sir. MCA 2020 passed out, sir. Okay, good. Right. So first of all, let me show you. Now, are you able to see this screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now look at this. This particular guy called Abjit Dwivedi. He was hired in Amazon in Ireland. And look at that. Could someone read the the line which is mentioned at the bottom of the image? Okay, sir. If I I saw. I saw. I saw several videos to prepare myself for the interview. Soft skills Yes, matter a lot, he said. a lot, a lot. Yeah, thank you. Soft skills matter a lot. Look at that. So it's finally today's after post corona. It's soft skills that matter a lot, and HRs are keenly there. They want to observe the soft skills. So now let's see. Let's see what is soft skills. Now, yeah, somebody now read this, please. 93 percentage of employees says soft skills play a crucial role in their discussion about whom they want to be hired. Yeah, you're right. In their decision about whom they want to hire, that depends upon the soft skills. Now, if you look at this, soft skills or measurable skills. Soft skills can be measured. Ante kolavachu. Soft skills can be measured in every candidate. See, if I am the interviewer, who are you on the interview day? If I am the interviewer, who are you? What is that sound? If I am the interviewer, who are you? Interviewee. Yeah, well said. Well said. Not many candidates, they don't know that you will be called as interviewee. You're right. You're right in telling that word. That many, we know that most of you, you know that you are a candidate on that interview day, but you will be also called as interviewee. Right. Now look at that. Hard skills are measurable skills that you obtain through education. For example, your education, BTech, MCA, MBA, and then the training that you have got during your college, the training, whatever training you have got, maybe from an institute or maybe from some XYZ, they might have given you some training during the interviews or during your second year, third year of engineering, whatever. And then the certification courses, the workshops that you have attended, all this comes under hard skills. And your professional experience, that means professional experience is no, if you have done some internal what do you call that what do you call the training, when you do your second year or third year, what is that, it's on my tip of, yeah, internship or industrial visits, your industrial visit and your internships, all these come under professional, sorry, hard skills. Now soft skills on the other hand can be personality traits, or they can be obtained through life experiences. All professions require a mix. That means it requires a mix of soft skills and hard skills.
Now look at this. Hard skills are nothing but technical expertise you get through college education, online course, as I told you, job training, and these skills are completely job specific. Sometimes you get training in the college when some company is coming for on campus drive. When you have an on campus drive or pool campus drive, you will get some kind of training by some XYZ institute or some company, and that is called a hard skill. Now look at this. Hard skills are concrete skills that are specific for your job and are required for you to actually do the job. For example, if you are a chef, cooking will be your hard skill. For chef, cooking is the hard skill. Now, if you are a computer programmer, coding is your hard skill. Hard skills generally learned in college or, as I told you, training or previous work experience. And hard skills are easy to measure. Employees get a good idea of your hard skills by looking at your education, previous experience, and certifications. Hope you understand what hard skills are. Yes? Yes? No? Yes, sir. Sir. Have you got an idea of what is hard skills? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Sir. Somebody, please, when I ask you, please interact so that it will be helpful for me. Whether I'm connected to you, or is my net, whether is my net accessible or my net is fluctuating, I will come to know because as my screen is occupied with this PPT, right? So now let's see what is soft skills. Soft skills is also known as people skills or interpersonal skills that can be used in every job. Soft skills are also called as people skills or interpersonal skills. Have you heard of these interpersonal skills ever? Have you heard Yes, of sir. these interpersonal skills in your college life during your Yes, college sir. days? Yes. No, sir. Yes. Interpersonal skills, in other word, మీ తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇట్స్ కలుపుకొలుతనం. ఆ అమ్మాయి బాగా కలుపుగోలుతనంగా ఉంటుంది, ఈ అబ్బాయి బాగా కలుపుగోలుతనంగా ఉంటాడు అంటే అందరితో కలిసిపోవటం. That is called interpersonal skills. Now soft skills are more difficult to develop. చూడండి, హార్డ్ స్కిల్స్ ఆర్ మెజరబుల్ స్కిల్స్ అంటే మనం కొలవచ్చు హార్డ్ స్కిల్స్, బట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు డెవలప్. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. You cannot learn soft skills. You have to develop on your own. So you need to practice them over time to work with others. They come naturally to some people, but others find it difficult. Some people, they get it very naturally because of their parents or by their environment or by the college or by the school. It depends upon that. Now, soft skills, as I told you, hard skills are easy to ఏం చెప్పుకున్నాం, హార్డ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఈజీ టు Measure. measure. That's right. Now hard skills are easy to measure and కొలవచ్చు, like like tailor measures our length, the shirt length, pant length, before stitching. Like that, soft skills are harder to evaluate. Your mid papers, your sem papers. What do the evaluators do? What do the evaluators do? Your papers, your sem papers? Academic performance. No. మీ పేపర్స్ ని ఫ్యాకల్టీ Correction. అదేమ్మా కరెక్షన్ ని ఏమంటారు? Evaluating. See, evaluating is different from measuring. Am I right? Yes, sir. Yes. Evaluate means whatever you have written for 10 marks or 5 marks, he has to correct it and then evaluate. ఎంత ఇచ్చు ఈ క్వశ్చన్ కి. See, that is evaluation. And they cannot be communicated well through your resume and cover letter. See,
when a HR looks at, even if you mention soft skills in your resume, నువ్వు మీ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసినంత మాత్రాన HR cannot assess. HR cannot, he can only read, but he cannot evaluate. Or when you send a cover letter to the HR, he cannot assess or evaluate your soft skills. So ఏం చేస్తారు, they have to wait until interview, first interview. The interview కూడా కనిపించవు. He cannot see your soft skills in the interview also, but he can get some glimpses of your soft skills. కొన్ని లక్షణాలు కనపడతాయి అంతే. Or first few weeks of your job. So these soft skills, as I told you, evaluate cheyali kabatti it takes time. So until interview he has to wait, or first few weeks of your job he will wait to get a good idea of your soft skills. So look at that. So hard skills are tangible, but hard skills are transparent. Hard skills are transparent, but soft skills are not transparent. Right. Now, if you look at this, unlike hard skills, soft skills cannot be measured. Ade indak cheppukunnam, soft skills cannot be measured, but proved. You have to prove your soft skills. Now, 89% believe that new hire doesn't work out because they lack in soft skills. Somebody tell me the meaning of this. 89% believe that new hire doesn't work out. Ante? What does that mean? New hire doesn't work out. They have don't soft skills. No. What I'm asking is, new hire doesn't work out means 89% believe. Who is that 89%? Company. Freshers. HR. Freshers. Yes, that is logically, you have said logically, that's right. 89% of the HRs believe that new hire doesn't work out, అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు సరిగ్గా ఇది చేయరు because they lack in soft skills. Now 57% value soft skills over hard skills. చూడండి, in hiring new candidates. In hiring new candidates means మీలాంటి వాళ్ళు freshers, when they hire, they value soft skills. That means they look at the soft skills during the interview, and you need not prove all the soft skills. If you show to them at least one or two soft skills during your interview, then that's it, your job is done. Now look at this. Hiring managers, that means HRs, also look at soft skills for engineers. Having these break a job offer. However, graduating students and మీలాంటోళ్ళు graduating students don't typically highlight soft skills. Now tell me, how many of you have mentioned soft skills in your resume? How many of you have mentioned? How many of you have mentioned soft skills in your resume? Have you mentioned soft skills? If you have mentioned, please tell me what are the soft skills you have mentioned. Chapandi. Hello. Active listener. Yes. No, first of all, please tell me your name when you're talking with me. Kindly say Sir, this hi, is sir. Sai Krishna. Yes, yes. And Yeah. yes, Yeah. sir, like I have mentioned active listener and good speaker. That's it. Okay. Now, anybody else? No, sir. No. Hi, sir. Yes. Hi. Yeah, What's your name? Please tell me your name. Navya. Navya. Yes. Hi, Navya. Tell me. I have mentioned good at communication and having proactive skills. Okay. Good. Only two you have mentioned. Yes. Yeah. Good team player. Okay. Good team player. Good team player. Hello, sir. Prabhat this side. Yeah. Okay. 1 minute. Just a minute. Right. But please mention soft skills in your resume at least after listening to this class. If you have any doubts, you can contact me. I will give you my number. Mr. Hen Sagar will give you the number. You can contact me if you would like to. You can share your resume. Let me have a glance of your resumes after some time. Now look at this.
So please, mentioning soft skills is very much essential post corona. That means after 2021, these soft skills matter a lot. Now look at this. Despite the differences, that means the differences between soft skills and hard skills, you need to have both hard skills and soft skills if you want to become more. Come on, read that word, more. Hireable. Hireable and successful. Hireable and successful. Valuable and successful. Yes, that's right. Successful. Yes, thank you. Valuable and successful. Yes. Now look at this. Now look at this. The job market. See, please, I'm giving you a brief description to show you. I'm emphasizing how important is soft skills. Even if you don't have, as I told you, eh, during that at the time of interview, HRs may not completely. They may not evaluate your soft skills. Please, అర్థం చేసుకోండి. హెచ్ఆర్స్ మీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మొత్తము చూడటానికి టైం పట్టింది, ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి టైం పట్టింది. అది జస్ట్ 15-20 minutes ఆఫ్ ఆర్ 30 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలో ఏమి కనిపెట్టరు. బట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎ ఫ్యూ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. ఆ తర్వాత one or two soft skills he will try to assess, and more when they will try to evaluate is after you join the company. Please underline that. After first few weeks or few months you will be on the training period. A training period ni emantaru? Probation period. Yes, well said. Who is that? May I know your name? Vignesh. Vignesh, well done, Vignesh. What you said is right. That is called probation period. A probation period lo 3 months to 6 months or 2 months to 4 months, whatever. అప్పుడు వాళ్ళు చూసి నీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లేకపోతే that will be one of the your what you call it will be a stumbling block. Yes, it will hinder you. Your if you don't have soft skills, that will hinder you from getting into the project or whatever, from layoff, right? So here if you see, the job market is favorable for new graduates due to a high number of job openings, but it won't last forever. Underline that word, it won't last forever. Enduku? Soft skills can set you apart when you need them to beat out the job seekers with your experience. Now, having a strong set of soft skills help employees stand out in a workplace. Look at that. Technical knowledge is important. See, you might all have concentrated more on technical knowledge. I don't think even 10% of you have concentrated on soft skills during your engineering. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. No background music, please. No background music. Yeah, thank you. I'm just kidding. I'm just talking sarcastically. Right. Ante mics chudandi, don't keep the mics on, and unless you want to talk, please don't keep the mics on. Right. See, technical knowledge is important, but being able to get along with co-workers. See, why soft skills is important? Your technical knowledge will not helpful when you are talking or working with your co-workers and functioning as a part of a team. After you are roped in into the company, your technical skills will not help you to work in a team. So that's why soft skills is important. And see, many hiring managers seek job applicants with strong soft skills. Okay. Now, job seekers should make an effort to highlight them on their resumes. Job seekers ante evaru? We, sir. Evaru? We the people. Job seekers ante evaru? The person who is searching for the job. The person who is searching for the jobs. Adi- Searching for the See, okay. You are telling it in other way. Bro, who are job seekers ante you should say we are the job seekers. Job seekers, am I right?
Aren't you? Sir. అంతే కదా. Yes, sir. Aren't you? Yeah, you are the job seekers, right? Right. Now look at this. Now, I said to see every field, you take any field, any domain, any field, any company, they want soft skills. I'm underlining, I'm emphasizing post corona tarvata, many companies, they are looking for soft skills. Now you take, there are soft skills for in every domain, in every industry. You take hotel industry, food industry, hotel industry, food industry, fashion industry, IT jobs, IT companies, core company, except this what do you call, manufacturing companies, you know in all the other professions, they look for soft skills. Now look at the customer care soft skills. Somebody read it out. What are the customer service soft skills? Communication, listening skills, self control, positive attitude, assertiveness, conflict resolution, empathy, Positive attitude. depersonalization, taking responsibility, positivity. Body language. Okay, good. Now, okay, next. Now somebody read healthcare soft skills. Somebody else read it, not the same person. I don't Ethics, want to risk see. management, teamwork, positive attitude, flexibility, time management, confidence, Management. respective attitude, empathy, attention out to details. What's your name, my dear? My dear, ఇప్పుడు చదివింది ఎవరు? హెల్త్ కేర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చదివింది ఎవరు? హూ ఇస్ దట్? Who is that? Come on, please let me know your name. Banu Ayyo, Teja, is it a girl or boy? girl, sir. Girl? No, healthcare soft skills. Sir, okay. Now, please don't compete with Vande Bharat train. Please don't compete. దాంతో పోటీ పడద్దు చదివేటప్పుడు. Please go slow. Right. Now, education soft skills అంటే schools, colleges సంబంధించి education soft skills ఏమండి చెప్పండి, చదవండి. Somebody else. Sir, Written and oral communication, Public speaking, stress management, Written and oral communication, speaking, critical thinking, stress management, critical thinking, patience, enthusiasm, visual thinking, work ethic, motivation, conflict resolution, work written and oral ethic, communication, conflict public resolution, speaking, stress assertiveness. management, patience, critical చూడండి, thinking, memory. కొట్టుకోబాకండి, చదివేటప్పుడు కొట్టుకోబాకండి. డోంట్ ఫైట్. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు చదవటం ప్రారంభిస్తే, ఎవరైతే లౌడ్ గా హూ ఎవర్ ఇస్ డామినేటింగ్, ఒక వాయిస్ పెద్దగా వినిపించినప్పుడు, when you hear a loud voice reading out, the others should automatically calm down. That is also one of the soft skills. Listening is also one of the soft skills. Listening, listening కాదు, listening, hearing కాదు, listening. So please practice from next time. స్లోగా చదవండి. రిటర్న్ అండ్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, పేషెన్స్, క్రిటికల్ థింకింగ్, Patience, critical thinking, enthusiasm, Motivation, work ethic, conflict resolution, assertiveness. right? Okay. Next, sales. Everywhere you have a lot of sales girls, salesmen, sales managers. Now, what are the soft skills? public speaking, Negotiation, negotiation, communication, persuasion, communication, social empathy, teamwork, time management, problem problem solving. critical thinking, ఒక problem solving. అర డజన్ మంది చదువుంటారు. అర డజన్ చదివి maybe they are deaf, I think. పక్కన వాళ్ళకి ఏమన్నా అర్థమైందా? మిగతా వినే వాళ్ళకి ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఒకరు చదువుతున్నారు. Bargaining skills, sir. Main bargaining skills. బార్గెనింగ్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్, బార్గెనింగ్ That is also one skill, right, sir? In Sorry? sales, that is also one main skill, right, sir? Because yes,
that is called negotiation skills, my dear. Yeah. That, Okay. yeah. Thank you. Is my voice audible? Right. Okay. 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 Now, what is that? Okay. This is sales. Now, what are recruiters' tops? This is for IT field. Now look at this. Now we have come to our part. Now what are the recruiters? That means IT managers. What are the soft skills they look for? Communication, people skills, Communication, interpersonal interpersonal problem skills, solving, problem challenging, solving, teamwork, intelligence, teamwork creativity, skills, leadership. creativity, attention to detail. Mhm. Right, right. Now, see, everywhere, if you take soft skills, okay, now look at this soft skills for engineers. Now, please read this also. The list of soft skills Communication, for engineers. Communication skills, communication, listening, creativity, creativity, collaboration, time management, Anyone can I please conflict Please, resolution, provide problem solving, critical thinking, problem solving, okay, critical thinking, attention to detail. okay. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఏబిఎన్ ఛానల్లో డిబేట్ పెడతారు సార్, డిబేట్ పెట్టినప్పుడు ఇలానే సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రీడ్. ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్. ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్. ఐ విల్ డూ ఇట్. సార్ Sir, చూడండి. you randomly pick a number and ask them to read, sir. Yes, 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 yes. Right. I request you all to mute until I ask you. Kindly mute. Yes, thank you. Now look at this list of soft skills for engineers. If you have mentioned, I have mentioned it. Communication is not only speaking; it's both listening and speaking. So you need to develop the quality of listening. Please understand, when somebody is talking, even HR, when HR asks you something, even if you know the answer, let him completely talk. Let him completely finish his talking or asking, and then you start answering. Okay, if you interrupt him, if you are in anxiety, sorry, if you are out of excitement, if you just stop him in the middle, and if you try to answer him, then that shows you don't have soft skills. What soft skills? Communication. What is communication? Listening is also communication. Right. Now look at the next one. Now freshers, that means mere. Now what do freshers soft skills? What are the soft skills that are looked for in a fresher? Strong communication skills. Look at this. మీరు ఏ యాడ్ అన్నా తీసుకోండి, న్యూస్ పేపర్ యాడ్ కానీ, దే సే స్ట్రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని అడుగుతారు, కానీ స్ట్రాంగ్ స్పోకెన్ స్కిల్స్ అని ఎక్కడ అడగరు. First of all, do you know what is the difference between communication skills, communicative English and spoken English? Chappandi, anyone? Sir, can I? What? Yes, please. Yes, please. Spoken English is a kind of thing where only a person can just speak, but he is not bothered about what someone says. Okay. And communication, it involves both listening and speaking. Okay. Next, anybody else? Yeah, here my name is Bhaskar. Yes, Bhaskar. Communication skills is the communication between two guys. And in spoken English, it's like a one-way traffic. Okay. Right. But listen to my communication definition. Listen to my definition.
Spoken English means spoken English means saying something in English, telling something in English, asking something in English is spoken English. Now somebody repeat what is spoken English. I'm telling you in a simple definition. Telling something in English, asking something in English, saying something in English is spoken English. Somebody repeat it. Telling something in English, Telling speaking something something. in English, Mhm. asking something in English. Yes, it's called spoken English. Okay. Now, Yes, sir. communicative English is speaking grammatically right and logically right is called communicative English. I repeat, speaking grammatically right and logically right. గ్రామటికల్ గా ఉండాలి, లాజికల్ గా ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఈ సమ్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసారంటే, చూస్ ది గ్రామటికలీ రైట్ అంటే వర్బల్ ఎబిలిటీ. ఫస్ట్ రౌండ్ ఇస్ రిటర్న్ టెస్ట్. రిటర్న్ టెస్ట్ లో ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ అండ్ వర్బల్ అడుగుతారు. ఆ వర్బల్ లో చూస్ ది గ్రామటికలీ రైట్ అండ్ లాజికలీ రైట్. మేబీ ఐల్ షో యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. చూస్ ది గ్రామటికలీ రైట్ అండ్ లాజికలీ రైట్ అంటారు. చూసారా, గ్రామటికలీ రైట్ అండ్ లాజికలీ రైట్. That is called communicative English. Now somebody repeat what is communicative English. Speaking. Grammatically and logically right. Yes. నేను చెప్పేది కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్, నాట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, కమ్యూనికేట్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పోకన్ అండ్ కమ్యూనికేట్. ఎస్, యూర్ రైట్. సో now look at this. You cannot be a good professional if you're not able to communicate properly. So you need to have good communication skills and not spoken skills. Communication is the ability to convey or share ideas and feelings effectively. It's among the top soft skills employees require across all fields. Note that point. Across all fields, any field, any job, they want good communication skills and not spoken skills. What are communication skills? Being able to listen. చూడండి, ఇక్కడ నోట్ చేయండి. లిజన్, మీరు వినగలగాలి, మీరు విని ఆన్సర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్. Being able to listen, understand and convey your ideas. Listen, understand and convey your ideas. Now, what are interpersonal skills? Interpersonal skills అంటే కలుపుగోలుతనంగా ఉండటం అని నేను ఇందాకే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. Now, interpersonal skills are all about how well you interact with others, tend after relationships and make a positive impression on those around you. See, ఒకళ్ళు మన తోటి ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉంటే మనకి బాగా టైం పాస్ అవుతాయి. వాడుంటే మన వరీస్ అన్ని పోతాయి. ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు అందరితో కలిసి బాగా మాట్లాడతాడు, బాగా మాట్లాడిస్తాడు అలా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. నౌ లుక్ అట్ యువర్ అడాప్టబిలిటీ. See, companies and work environments constantly change. Companies and work environments constantly change. New team members come in, old ones leave. కొత్తోళ్ళు వస్తారు, పాతోళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. కంపెనీస్ గెట్ బాట్ ఆర్ సోల్డ్. కంపెనీస్ కొనబడుతుంది, అమ్మబడుతుంది అండ్ సో ఆన్. సో యూ నీడ్ టు ఏబుల్ టు అడాప్ట్ టు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అట్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ వర్క్ సిచ్యువేషన్స్, ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి. మీరు కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి, లేదంటే ఇటు సైడ్ కూర్చోండి, అటు సైడ్ కూర్చోండి, ప్లేస్ మారండి అని చెప్పినప్పుడు ఎంతమంది, లేదా ఫ్రంట్ రోలో ఖాళీగా ఉంటే, బెంచెస్ ఖాళీగా ఉంటే, ఒక కొత్త అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అన్ ఆడిటోరియం ఆర్ ఎనీ న్యూ క్లాస్, యువర్ ఫ్యాకల్టీ, మాల్ రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్స్ లో మీ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు, బట్ సమ్ అకేషన్స్ యూ విల్ గో టు ఎ పర్టికులర్ రూమ్. అలాంటప్పుడు ఫ్రంట్ రోలో ఎంతమంది కూర్చున్నారు? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ జస్ట్ టెల్ మీ. ఇఫ్ మీరు కనుక కూర్చుంటే వితౌట్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్, వాళ్ళు చెప్పకుండా అడగకుండా మీరు కూర్చోగలిగితే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అడాప్ట్. అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, దట్ ఈస్ ది basics of adaptability skills. That is the normal adaptability skills.
మీకు అడాప్టబిలిటీ ఒక ప్లేస్ చేంజ్ చేసి కూర్చోడానికి మీరు ఇఫ్ you're not comfortable to change your place to sit in a different new place, then you don't have adaptability skills. మీకు adaptability skills ఉన్నట్టు కాదు. Now look at this adaptability and flexibility. Being adaptable also shows a willingness to learn new skills. నీకు అడాప్టబిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకపోతే నువ్వేం చెప్తావు ఇంటర్వ్యూలో? ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ ఆన్ జావా అంటే ఏం చెప్తావు? నో సార్, ఇన్ కాలేజ్ దే గేవ్ మీ ట్రైనింగ్ ఆన్ పైథాన్, సో పైథాన్ అయితేనే ఐ విల్ బి కంఫర్టబుల్, ఆర్ .NET అయితేనే ఐ విల్ బి కంఫర్టబుల్, సి అయితేనే కంఫర్టబుల్ అని చెప్తావు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ అడాప్టబుల్ అండ్ కంఫర్టబుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అడాప్టబిలిటీ and if you are flexible, నువ్వేం చెప్తావు అంటే, yes sir, no, I think I can get on with the whatever technology you teach me in, whatever technology you make me to learn, I am adaptable, I will learn it in 2 or 3 months, or I will prove myself, I will completely adaptable, and I'll show you within my probation period gets over. Ila you will answer. So trying to different methods, see, willingness to learn new skills and try different methods when tackling obstacles. Now having an adaptable mindset and being open to shift. Some people ఏం చెప్తారు, are you able to work in shifts అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. are you flexible to work in shifts అంటే నైట్ షిఫ్ట్, ఒక వారం నైట్, ఒక వారం డే, ఒక వారం అలా వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చెప్తావు? నో మిస్, నో సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటారా? You should be adaptable, you should be flexible to the timings. That is also called flexibility and adaptability. Now look at this, emotional intelligence. What is emotional intelligence? The ability to be aware of and control your emotions and the emotions of others. కొంతమంది ఊరుకునే they will broke out, చాలా త్వరగా they will broke out, ఏడ్ చేస్తారు, త్వరగా ఫీల్ అయిపోతారు, త్వరగా సెంటిమెంటల్ గా ఫీల్ అవుతారు. బట్ సి, నాట్ ఓన్లీ నీ ఎమోషన్స్ మాత్రమే కాదు, నీ పక్కన ఉన్న ఎమోషన్స్ కూడా కంట్రోల్ చేయటమే. అంటే నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికలీ ద అదర్ పీపుల్స్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో ఆర్ కంట్రోల్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, EQ. Now time management. Now tell me, when you have to move from your classroom to the lab, మీ క్లాస్ రూమ్ నుంచి ల్యాబ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా లేదంటే ఆడిటోరియంకి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా ఎంత త్వరగా వెళ్తారు, ఎంత త్వరగా వెళ్ళారు? మీరు కనుక నార్మల్ ఒక 5 minutes, ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ 5 minutes అండ్ ఇఫ్ యూ 5 minutes టైమ్ టు గో టు దట్ స్పాట్ ఆర్ ప్లేస్, ఆ టైంలో వెళ్ళగలిగితే ఓకే. బట్ కొంతమంది 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes దే విల్ వాండర్ అరౌండ్, అట్లా తిరుగుతూ చిన్నగా స్లోగా వెళ్తారు. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ రూమ్ లోకి ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి టైంకి మీరు వెళ్ళలేకపోతే మీరు రెజ్యూమేలో టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ నాకున్నాయి అని ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు? యూ కెనాట్ మెన్షన్ టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పంక్చువల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆన్ టైమ్ టు యువర్ ల్యాబ్ ఆర్ టు ఆడిటోరియం ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఇప్పటి నుంచైనా రేపటి నుంచైనా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీరు రెజ్యూమేలో టైం మేనేజ్మెంట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. మై సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ టైం మేనేజ్మెంట్. సో time management involves the ability to use your time wisely to work as efficiently as possible. ఇలాంటి చిన్న వాటిలోనే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతే టైం మేనేజ్మెంట్, రేపు కంపెనీలో ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు? మీ టైం ని సద్వినియోగపరుచుకుంటారా? సరిగ్గా సద్వినియోగపరుచుకుంటారా? No. Next, teamwork. Look at this. Teamwork, you all know, in engineering, you all might have worked in teams, in groups, in teams. Now, tell me one occasion where you have to work in team during your 4 years of engineering. ఎప్పుడు చేస్తారు చెప్పండి teamwork? Project time. Project time, sir. Yes, wonderful. Project work అప్పుడు సార్. Yes. Yes, during your project period, that is final semester, that time you have to work in team, and that one of you should take leadership qualities, one of you should lead the team,
అక్కడ మీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మీ టీమ్ వర్క్ లో. ఇఫ్ ఎనీ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఆర్ హియర్, యూ ప్లీజ్ డెవలప్ హౌ టు మింగిల్ విత్ ద టీమ్. బికాస్ రేపు ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రెషర్ అయితే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దేని మీద అడుగుతారంటే టీమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద అడుగుతారు. ప్రాజెక్ట్ ఎలా లీడ్ చేసావు, ఎలా గైడ్ చేసావు, మీ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు, ఎలా చేశారు, ఒక ప్రాబ్లం అరెస్ట్ అయితే హౌ డిడ్ యూ సాల్వ్ ఇట్. అక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగేటప్పుడు మీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ని వాళ్ళు క్షుణ్ణంగా మీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ని మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అడిగేటప్పుడే మీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ బయటపడతాయి. Because that is the best way to HRs will try to get what your soft skills are. HRs will get a glimpse of your soft skills when they ask you questions on your project. Okay, next let us see now self introduction. Let us see today one of the things called self introduction. ఇప్పుడు now somebody introduce yourself formally. Formal గా ఇక్కడ చూడండి, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ బ్రాకెట్ లో ఏముంది? Formal. ఇప్పుడు Formal. yes, ఇప్పుడు మనకి ఫార్మల్ డ్రెస్, ఇన్ఫార్మల్ డ్రెస్ ఉంటది. అలానే ఫార్మల్ షూస్, క్యాజువల్ షూస్, అలానే ఫార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్, ఇన్ఫార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్. చాలా మందిని అడిగితే యూ విల్ గివ్ ఇంట్రొడక్షన్, బట్ అది ఫార్మల్ గా ఖచ్చితంగా ఫార్మల్ గా ఉండదు లేదు. నౌ సమ్ ఆఫ్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఇదే మాక్ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి, ఇదే డమ్మీ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. చూద్దాం, లెట్ మీ సీ హౌ ఫార్మల్ ఇట్ ఈస్. Hi, sir. ఎస్, హాయ్. Yeah, go on. Yeah, I'm Krishna Chaitanya from Hyderabad. Currently, I'm pursuing my degree BSc final year from Osmania University in Kartika Degree College. I completed my intermediate in Krishna Junior College with the percentage of 92, and I completed my SSC in Krishna Tarrant School with the CGPA of 9.2 CGPA. And coming to my technical skills, I know C programming, C++, HTML, and CSS, which are regarding web development. And also coming to my hobbies, I play badminton and chess very often. And also I use it to explore new things. Yeah, so that's all about that. Okay. Now, if now after telling you the formal, after discussing, that means after showing you, after discussing about formal self introduction, I want you to make your videos. I want you to make your selfie videos and then share it to Mr. Hemsagar. Okay, will you do that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have you got my point? నేను ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీరు సారీ రైట్, నేను మీరు రికార్డ్ చేసి కనీసం మినిమం ఇట్ షుడ్ బి 1.5 minute. దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి 90 seconds. యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 60 seconds. It should be between 60 seconds and between 60 and 90 seconds. 60 to 90 seconds. Yeah, అంటే ఎన్ని minutes? 1 to 1.5 minutes. 1.5 minutes. 1 minute to 1.5 minute. Yes. నేను చెప్పిన, నేను ఇచ్చిన Between 1 minute to 1.5 minutes, sir. Sir, by whom to send this video, sir? Sir, your voice is not audible. yes. Is it audible now? Yes, sir. 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 Yeah, okay.
Okay. Hello. Okay, sir. Yeah. నేను చెప్పిన ఫార్మాట్ లోనే మీరు చేయాలి. నేను చెప్పిన ఫార్మాట్ లోనే మీరు వీడియో చేయండి. రైట్. Now look at this. Now what do they want to see in the self introduction? Look at this. To see your confidence level. చూడండి, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. 3 things every HR, మీరు రిపీట్ చేయాలి. 3 things every HR wants to see in every candidate. 3 things, 3 విషయాలు చూడాలనుకుంటాడు క్యాండిడేట్ లో. అండ్ యూ కెనాట్ కవర్, మీరు కవర్ చేసుకోలేరు. యూ కెనాట్ హైడ్, మీరు దాయలేరు. వాట్ ఆర్ దే? కాన్ఫిడెన్స్, నెంబర్ 1 కాన్ఫిడెన్స్, నెంబర్ 2 యాటిట్యూడ్, యాప్టిట్యూడ్ కాదు, యాటిట్యూడ్, the way you think about somebody or something. When HR asks you about some questions, HR questions, అక్కడ నీ యాటిట్యూడ్ బయటపడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ కంపెనీ? వై డూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? హౌ లాంగ్ విల్ యూ వర్క్ ఫర్ ఎస్? ఇలాంటి అడిగినప్పుడు మీ యాటిట్యూడ్ బయటపడింది. సో అక్కడ నీ యాటిట్యూడ్ ని నువ్వు దాయలేవు. యూ కెనాట్ హైడ్. So 3 things every HR wants to see in every candidate and you cannot hide. What are they? Number 1, confidence. Number 2, attitude. Number 3, communication skills. Chapandi, please repeat. What are the 3? Number 1, confidence. Number 2, attitude. Number 3, communication skills. Yes. ఇప్పుడు yes, thank you. Please mute. ఇప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నా, సే సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నా, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నా, ఈ 3 ఒకటే. ఇలా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు వాట్ డూ దే వాంట్ టు సీ ఫస్ట్ దే వాంట్ టు సీ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. అది చెప్పేటప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంది. నెక్స్ట్, టు సీ హౌ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎలా చెప్పుకుంటావు నీ గురించి నువ్వు. కమ్యూనికేషన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, టు అబ్జర్వ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, వెదర్ యూ క్యాన్ స్పీక్ ఫ్లూయెన్సీ. ఇక్కడ క్యాన్ యూ స్పీక్ ఫ్లూయెన్సీ అని ఉంది, రైటా? ఆ సెంటెన్స్ రైటేనా? క్యాన్ యూ స్పీక్ ఫ్లూయెన్సీ, గ్రామటికల్ గా వర్డ్ రైటేనా? వాట్ వర్డ్ ఐ షుడ్ రీప్లేస్? అక్కడ ఏ వర్డ్ నేను రీప్లేస్ చేయాలి? ఎస్ యూర్ రైట్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫ్లూయెంట్లీ అని చెప్పారో మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ 50% ఉన్నట్టు. ఎందుకు 50% ఉన్నట్టు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఐ గేవ్ యూ ఫర్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్? గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్. ఎవరైతే ఇప్పుడు కరెక్ట్, ఎస్ యూర్ రైట్. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. ఎవరైతే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఫ్లూయెన్సీ కాదు సార్, ఫ్లూయెంట్లీ అని చెప్పగలిగారో మీకేమున్నట్టు? లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్రామర్ స్కిల్స్, ద బేసిక్ గ్రామర్ స్కిల్స్ ఉన్నట్టు. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎందుకు అడుగుతారంటే ఈ రీజన్స్ బట్టి అడుగుతారు. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ చూడండి. యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ నాట్ బి మెమరైజ్డ్. మీరు మెమరైజ్ చేసుకోకూడదు. నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఇచ్చే ఫార్మేట్ మీరు మెమరైజ్ అంటే మీరు బట్టి పట్టాలి, మీరు నేర్చుకోవాలి, ఆ ఫార్మేట్ నేర్చుకోవాలి. కానీ బట్టి పట్టినట్టు ఉండకూడదు, మగ్గప్ చేసినట్టు ఉండకూడదు, న్యాచురల్ గా చెప్పాలి. ఓకే, నో ద కంటెంట్, రికార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్, రికార్డ్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఫైనల్ గా ద బెస్ట్ వీడియో, బెస్ట్ అవుట్పుట్ you please send it to your admin. అక్కడ కన్వే ఎంతూజియాజం అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీకు శాంపుల్ కావాలంటే ఇప్పుడు నేను మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నేను షేర్ చేస్తాను, ఇప్పుడు టైం ఉండదు. కన్వే ఎంతూజియాజం అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు చెప్పేటప్పుడే, ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడే ఎంతూజియాజంతో చెప్పాలంట. ఎంతూజియాజం అంటే తెలుగులో వాట్ ఈస్ ఎంతూజియాజం? ఆతృత కాదు, ఎస్ అంటే ఉత్సాహంగా చెప్పాలంట. నీరసంగా, ఉత్సాహం చెప్పాలి. రైట్, లుక్ అట్ దిస్. మెయింటైన్ ఏ స్ట్రాంగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. చెప్పేటప్పుడు
మీరు చేతులు మూవ్ చేస్తూ, హ్యాండ్స్ మూవ్ చేస్తూ చెప్పాలి. అంతేగాని ఒక శవం లాగా, ఒక డమ్మీ పీస్ లాగా చెప్పకూడదు. ఐ విల్ షో యూ దట్ లేటర్. రైట్. Now see, how you behave, conduct and express yourself without speaking can have a massive impact on your interview. Right. నెక్స్ట్ చూడండి, ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఇంటర్వ్యూవర్ వైల్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ ఏ ఛాలెంజ్, ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాను. మీరే టెస్ట్ చేసుకోండి. మీ మదర్తో, మీ ఫాదర్తో, మీ బ్రదర్తో, మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో, మీ ఫ్రెండ్స్తో, మీ క్లాస్మేట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ వాళ్ళ కళ్ళు వైపు చూసి మాట్లాడుతుందో చూసుకోండి. మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ మీరు ట్రై చేయండి. ఎన్ని సెకండ్స్ వాళ్ళ కళ్ళులోనే చూసి మాట్లాడుతుంది. జనరల్ గా మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే నోరు వైపు చూసి మాట్లాడు. వి లుక్ అట్ ద మౌత్ వెన్ వి స్పీక్ విత్ అదర్స్. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు కళ్ళల్లో చూసి ఒకళ్ళు ట్రై చేసిన 10 seconds కంటే ఎక్కువ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు. బట్ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద ఐస్ ఆఫ్ సంబడి వెన్ యూ స్పీక్, ఎస్పెషలీ అట్ ద ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్, సిట్ అప్రైట్ అండ్ నాడ్ వైల్ లిస్నింగ్. నాడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? నాడింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? నాడింగ్. ఎస్, యువర్ రైట్. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు క్లాస్ లో కనీసం ఫ్యాకల్టీ ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీ వైపు చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా తలూపారా? మీ వైపు చూస్తున్నప్పుడు అలా ఊపుంటే వండర్ఫుల్. ఎస్, అలా ఊపుంటే వండర్ఫుల్. సో నాడింగ్ is very important. Next, talk about your achievements. Speak naturally without any forced accent. అదేదో అమెరికన్ యాక్సెంట్, బ్రిటిష్ యాక్సెంట్, ఫ్రెంచ్ యాక్సెంట్, ఆస్ట్రేలియన్ యాక్సెంట్ లో మాట్లాడాల్సిన పని లేదు. మామూలుగా న్యాచురల్ గానే మీ యాక్సెంట్ లోనే, మీకు ఏదైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చో, ఏదైతే యాక్సెంట్ మీరు వాడుతున్నారో ఆ ఇంగ్లీష్ తోనే మాట్లాడితే సరిపోతుంది. నా లుక్ అట్ దిస్. ఆస్క్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఒకవేళ మీరు హెచ్ఆర్ అడిగింది ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మీరు చెప్పండి. ఇక చూడండి, డోంట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అన్లెస్ ఆస్క్డ్. చాలా మంది సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ముందు వాళ్ళ పేరు చెప్పి, వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో చెప్పి, నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తారు. ఫ్యామిలీ గురించి ఎందుకు చెప్పడం? ఏదైనా పెళ్లి చూపులా అమ్మా? పెళ్లి చూపుల గురించి ఏమైనా ఉంటే మా నాన్న ఇది, మా అమ్మ ఇది, మా అన్న ఇది. సో డోంట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అన్లెస్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్. ఇక చూడండి, మీ ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ 90 సార్. 90 seconds. చూడండి, 1 minute కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, 2 minutes కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 1 and 1.5 లో యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. Now look at this. Always greet. You have to first greet the interviewer like, good morning sir, it's nice to meet you. Good morning sir, it's good to meet you. It's glad to meet you. First you have to say greetings. Next you should have to say thank you sir for being interviewed. Thank you for getting me interviewed. You should thank the interviewer. చూడండి, ఐ కాంటాక్ట్. స్మైల్ ఇన్ ఎ ప్లెజెంట్ మేనర్. కంప్లీట్ గా మీరు యూ హ్యావ్ టు, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ టు లాఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. స్మైల్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ విత్ ఎ స్మైల్. అది ఎలానో మీకు తెలియపోతే నేను తర్వాత ఐ విల్ షో ఇట్ యూ. నా నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఫార్మెట్. ఈ ఫార్మెట్ ప్రకారం మీరు చెప్పాలి మీ ఇంట్రడక్షన్. లుక్ అట్ దిస్. సంబడి రీడ్ ఇట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. Interest of passion, game, social passion, educated background, life project, professional certificate, achievement, awards, short-term goal, long-term goal, strength, weaknesses, hobby, family background, only if the ask. Right. Thank you. ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు? Last లో సార్. Only లాస్ట్ లోనా, ఫస్ట్ లోనా, మిడిల్ లోనా, మూడోదా, నాలుగోదా? కాదు, ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆస్క్. don't speak interview ask. ఎస్. నా ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే ఏం ఇంట్రెస్ట్?
సార్ వాన్లో ఐస్ క్రీమ్ తినటం అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సార్. అదేనా ఇంట్రెస్ట్ అంటే? Like you're learning new things. No, sir. What you are interested? సారీ, సరే. నా లుక్ అట్ దిస్. Yes. So look at this. First name, interest or passion in your core, in your technically what you are interested. Technically what you're interested, or whether you're interested at core side or technical side, what is that interest? What is that specific area of interest? You have to mention that. తర్వాత educational background always reverse chronological order లో చెప్పండి. Chronological order అంటే 10th +2, 10th ఇంటర్, ఇంజనీరింగ్. రివర్స్ chronological order అంటే ఇంజనీరింగ్, ఇంటర్, 10th. సో ఆల్వేస్ టెల్ అబౌట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఇన్ ద రివర్స్ chronological order. తర్వాత లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమో ఉంటే దాని గురించి చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్. హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్ సో ఫార్? ఎనీబడి? Have you done or have you got any certifications? Yes. సర్టిఫికేట్ చేస్తాం సార్, సర్టిఫికేట్ అయితే చేయలేదు సార్. ఓకే, అదేమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, సర్టిఫికేషన్ చేసుంటే దాని గురించి చెప్పండి. సర్టిఫికేషన్ లేకపోతే దాని మెన్షన్ కూడా, దాని ఊసే ఎత్తబాకండి, దాన్ని మెన్షన్ చేయబాకండి. అంటే సార్ రిగార్డింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్ అని చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీకు ఉంటే దాని గురించి చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ సర్టిఫైడ్ ఆన్ సో అండ్ సో, సో అండ్ సో, సో అండ్ సో. లేదంటే చెప్పగలలేదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ అంటే చూడండి, మీరు దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చాను, ఇక్కడ సెకండ్ వచ్చాను, అండర్-19 డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్కూల్ లెవెల్, ఇలాగా. లేదా పార్టిసిపేషన్, నేను క్విజ్లో, నేషనల్ లెవెల్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఇవన్నీ అచీవ్మెంట్స్ కింద పెట్టుకోండి. చూడండి, ప్రైజ్ రావాల్సిన పని లేదు, ఫస్ట్ సెకండ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ మీరు ఏదన్నా పార్టిసిపేట్ చేసినా దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి అచీవ్మెంట్స్ లో పెట్టుకోండి, చెప్పండి. ఎందుకంటే HR wants to see whether you are a person who puts some effort, who tries in different activities. అసలు ఏదన్నా దాంట్లో ట్రై చేసావా, లేదంటే అసలు దేంట్లో చేయకుండా కామ్గా ఒక చదువు వరకైనా. సో ఈ అచీవ్మెంట్స్, ట్రై టు వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, ఒక లిస్ట్ అవుట్ 5 to 10. మీ దగ్గర ఒక 10 అచీవ్మెంట్స్ ఉంటే 4-5 చెప్పండి చెప్పేటప్పుడు, అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. మిగతావన్నీ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. మిగతావన్నీ మీ రెజ్యూమేలో పెట్టుకోండి. ఒక 5 ఉన్నాయి అనుకోండి, 3, 4, 2, 3 చెప్పండి. ఇది అచీవ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఫస్ట్ టెల్ మీ, వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, నేను ఇక్కడ మిస్ చేశాను, ఇమీడియట్ గోల్. మై ఇమీడియట్ గోల్ ఈస్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ఏ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ, అలా చెప్పండి ఇమీడియట్ గోల్. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అంటే 2 to 3 years, 2 to 3 years లోపల నువ్వు ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే దట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్. లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అంటే ఆఫ్టర్ 5 years, 5 to 10 years, that is long term goal. 3 to 5 years is short term goal. Within 1 year is immediate goal. 5 to 10 years is long term goal. Next, strength, weakness, హాబీస్ ఎప్పుడైనా చూడండి, రెగ్యులర్ గా చేసేది ప్లేయింగ్ క్రికెట్, లిసనింగ్ మ్యూజిక్, ఇవి హాబీస్ కాదు. హాబీస్ అంటే మీకు టైం దొరికిన హాలిడే ఉన్నప్పుడు టైం తీసుకొని చేసేది హాబీ. టైం ఉంది కదా అని చేసేది హాబీ కాదు, టైం తీసుకొని చేసేది హాబీ. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్, ఫైండ్ అవుట్ సమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ బాయ్స్ యూ కెన్ సే కుకింగ్ ఇస్ మై హాబీ, అంతేగాని క్రికెట్ ఇస్ మై హాబీ అని చెప్పకూడదు ఫర్ బాయ్స్. సార్ వెబ్ సిరీస్ సార్, సారీ, I mean web series, watching web series. yes, that's a very good hobby. You can mention that. Now look at this. Always introduce your name like this. My name is Ashok Kumar, or I am Ashok Kumar. అంతేగాని this is Ashok Kumar, myself Ashok Kumar అని చెప్పకూడదు. This is Ashok Kumar, myself Ashok Kumar. That is not formal way of introducing. Next చూడండి, I come from Chennai or I am from Chennai. అంతేగాని I am coming from Chennai అని చెప్పకూడదు. That is wrong. Next, for example, for EC candidates, you can say, for example, like this: I have completed courses on embedded systems, ECAD, C++ programming, which helped me a lot to develop my own curriculum project called ABC.
and I the best project award in my final year. This is my, you can tell. See, interest ante మీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి ఆ ఇంట్రెస్ట్, what do you do to gain that interest? What do you do to develop that interest? Sir, I watch YouTube videos, I borrow books from the library, or I take expert notes and to develop this particular interest. Interest అని చెప్పి my interest is IoT, my passion is Java. I borrow books, I watch some YouTube trainers. ఇలాగా నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు అది చెప్పాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ప్యాషన్. నెక్స్ట్, లుక్ అట్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్. రివర్స్ chronological order. First engineering, then intermediate, then 10th, like that. Next, project గురించి you should know more details. You should keep your project details on your fingertips, because as a fresher they'll ask you lot of questions on project. Next, achievements. చూడండి ఇక్కడ నీకు not like this exactly 95%, 90% స్కూల్ టాపర్ ఇలాంటి అవసరం లేదు. This is just for example. Even if you have participated in anything, you can tell that as an achievement. Just participation uన్నా చాలు. Next, see, strengths and weakness, you should mention ఈ strengths చెప్పాలి. ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏదో చూసుకొని ఒక 2 కానీ 3 కానీ చెప్పేటప్పుడు 2 కానీ 3 కానీ you should mention your strengths, 2 or 3 of your strengths. Look at this. Now weakness, you should say like this. See, your weakness can be a strength. నీ వీక్నెస్ అది ఒకసారి స్ట్రెంగ్త్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి కాంపిటేటివ్ అంటే నాకు పోటీతత్వం ఎక్కువ సార్, నా వీక్నెస్ ఏంటంటే ఏ పని చేసినా పోటీతత్వంతో చేస్తాను, అదే నా వీక్నెస్. అది యువర్ వీక్నెస్ షుడ్ నాట్ హిండర్ యువర్ జాబ్. నీ జాబ్ ని హిండర్ చేసేటట్టు, అడ్డగించేటట్టు, నీ జాబ్ కి నష్టం వచ్చేటట్టు ఉండకూడదు నీ వీక్నెస్ ఏదైనా సరే. సి, షై, కాంపిటేటివ్, నాట్ disorganized, critical, self-critical, sensitive, కాంపిటేటివ్, టేకింగ్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే నేను 5 ఇడ్లీ తినగలుగుతాను సార్, కానీ 7 ఇడ్లీ ప్లేట్లో పెట్టుకుంటాను, నేను ఎక్కువ తీసుకుంటాను రెస్పాన్సిబిలిటీ. దట్ ఈస్ టేకింగ్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నాట్ టూ డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్. సార్, అంత డీటెయిల్గా నేను పని చేయలేను. టూ డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్, పని చేస్తే ప్రతి చిన్న క్షుణ్ణంగా చేయాలనుకుంటాను. దట్ ఈస్ టూ డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్. నాట్ కంఫర్టబుల్ టేకింగ్ రిస్క్. టూ ఫోకస్డ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్. సార్, టూ ఫోకస్, ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టేస్తాను సార్ నేను పనిలో, ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే, అది నా వీక్నెస్ సార్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్, కొంచెం సేపు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2-3 రోజులకి నా ఫోకస్ దాని మీద ఉండదు సార్, అంటే ఇది కానీ అది కానీ. టూ ఫోకస్డ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్. ఈ వీక్నెస్ లో మీ వీక్నెస్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవి చెప్పాలి. ఎందుకు ఇవే చెప్పాలి? దీస్ ఆర్ ఫార్మల్ వీక్నెస్. మీరు ఇన్ఫార్మల్ గా చాలా ఉంటాయి, మనకి ఇన్ఫార్మల్ గా అవన్నీ చెప్పకూడదు. ఇన్ఫార్మల్ వీక్నెస్ యూ షుడ్ నాట్ సే. యూ షుడ్, వాట్ ఎవర్ యూ సే, ఇట్ షుడ్ బి ఫార్మల్, రైట్? Now listening to music, listening to music ante, if you have got any specific music, you can add that. You can tell that a particular music name petti, I love to listen to that particular music. Ala చెప్పొచ్చు కానీ జనరల్ గా listening to music అని చెప్పకూడదు. Reading books, what kind of books you read? Mention the books names. Painting, drawing, traveling, photography, puzzle solving, or trekking, collection, stamp collecting, ilantivi you can say. Right, short term goal. See this short term goal. See, my short term goal, ipudu my short term goal is to get a good job, get a good position in a reputed company అని చెప్పి, my long term goal is to get a government job అని చెప్పామనుకో, that is illogical speaking. అలా ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. You should not say your short-term goal and long-term goal should collide, should match, should gel. రెండు రిలేటెడ్ గా ఉండాలి. ఎందుకు లేదంటే అప్పుడు నేను కంపెనీలో తీసుకుంటే వేస్టే కదా. నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలి, లేదంటే ఎంఎస్ చేయాలి. మై లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఇస్ టు డూ ఎంఎస్ ఇన్ అబ్రాడ్ అన్నావు అనుకో,
అప్పుడు నా టైం అది వేస్ట్, నేను తీసుకోవటం వేస్ట్. నువ్వు 1 year పని చేసి అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతానంటే కంపెనీ నీకు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ స్పీక్ లాజికలీ. దట్స్ వై ఐ సెడ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ స్పీకింగ్ గ్రామటికలీ రైట్ అండ్ లాజికలీ రైట్ is called communicative English. So ladies and gentlemen, that's all for today's class. Hope you have understood, hope you have enjoyed, hope you have got something useful. Yes. Yes, Yes. Yes. Right. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you in next class. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Welcome. Hema, Thank you for your valuable information, sir. tired people చూడండి చాలా please fill your attendance. Guys, fill your attendance. Participants, please fill your attendance. Please fill your attendance. bye, good night. Yeah, good night. Please fill your attendance. Don't forget. Sir, bye. Good night. Bye. Bye. Good night. ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తారా? అన్నం కోడిగుడ్డు ఉండాలా ఉండొచ్చా అయితే సారీ సార్. నేనంటే ఏడు ఉంటున్నా నాకు ఎవ్వరు లేదు, నాకు పెళ్లి కాల, పెళ్లి అయితే అనాల ఎవరైనా నేను ఉండట్లేదు అంటే నమ్మాలి చెప్పు నమ్మ సరే. Sir, is there any classes tomorrow or holiday? There is no class for tomorrow. Tomorrow is a holiday. Thank you. By whom to send self-introduction? Sir, you will be giving training only on Java or you will be training on any other domain?